Students, today let us discuss one more problem with regard to the Mohamedan law. Here, as you know, in Mohamedan law, varieties of problem will be given besides the theory questions. So you are required to solve those problems effectively. For solving the problem either under Mohamedan law or under the special contract or under the constitution or under the transfer of property act or it may be Indian penal code, you are required to have some amount of the legal knowledge, some amount of the knowledge with regard to the subject. So these are the most basic things. And one more thing is now what is going on in the university is that now there will be some response has been gathering from the students with regard to the conducting the online examination rather than offline examination. Then with regard to the solving the problems, which may attain so much more importance, because here in offline exams you are very much free enough to write the things. You have got sufficient time is there, and you are required. You have got the sufficient time to what you call you can express your opinion. Here with regard to the online examination, you should have the computer literacy, and you are required to do that. Means there will not be much what you call amount of work. There is a much amount of writing the things, answering the things will not be accepted, because here what happens here, as much as in the online examination there will be a reduction, the burden of answering will be reduced, and the students the what you call quality and his legal reasoning, his legal competence and his acquiring the legal knowledge will be analyzed in various the forums. It may be through problems, it may be through multiple choice questions, it may be any other forum. So here you are required to enhance your legal literacy, you have to enhance your the legal competence, and you have to enhance your legal knowledge. So all these things are required. Now still it is not decided whether to conduct the online or online examination. No, so at present offline is only they are conducting. They are gathering the opinion, but I don't know how the opinion will come from the student community. How they are going to prefer this sort of the online or offline. So that depends upon the students community, what you call interest, on their what you call plebiscite, on their opinion only it will be decided. But however, why I am telling these things here, this the pattern of asking questions will be more with regard to problematic questions, with regard to the how to know the legal competence. Means this will be required to be, this sort of the questions will be more, I think. But at present the old system is also there. Here in universities, majority of the universities, this system only will be followed. That is FIRAC and IRAC, and certain times there will be the ILAC will be there. That is in ILAC system, ILAC the way of asking they are required to follow the IRAC or ILAC system in solving the problem. Here I don't want to tell you much more with regard to any of the systems. At present we are following only FIRAC, and in all my videos I am following this facts, issue, rule, analysis, conclusion method only. ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ಮುಂದೆ ಒಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಏನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ವಿಧಾನ ಬದಲಾಗ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಣಕದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯನ್ನ ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ನಂತರ ನೀವು ಇವಾಗ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು LLB ಆದ ನಂತರ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗೂ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾನೂನಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಳಿತಾರೆ. ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿ ಅಳಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಗಳಿರ್ಬೋದು, ತೀರ್ಪಿರ್ಬೋದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಇಶ್ಯೂ, ರೂಲ್, ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಪಡಿತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡದೇ ಇರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದರ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿ, ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ FIRAC ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಂತರ ಇಶ್ಯೂನ ಏನಾದ್ರೆ ವಿವಾದಾಂಶವನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಾದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿವಾದಾಂಶವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ರೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಿಯಮ ಇದೆ, ಏನ್ ಕಾನೂನು ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹಂತಗಳಿದೆ. ಈ ಹಂತಗಳನ್ನ ನಾನು ಈ ಮಜಲುಗಳನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು ಇದ್ರ ಮೂಲಕ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯವನ್ನ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಕ್ಷಮವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪರಿಹರಿಸ್ತೀವಿ, ಸಕ್ಷಮವಾಗಿ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ವಿಷಯದ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಲೀಸಾದ ಕೆಲಸ, ಸರಳವಾದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ 2011 ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತು, ಅವಾಗಿಂದ ಇವಾಗವರೆಗೂ ಸುಮಾರು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ 20 ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಡೆಸಿರ್ತಾರೆ. 20 ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಮಾನದಂಡದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದಿಯರ್ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಒಂದು ಮತಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಕ್ಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ದಾನ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ, ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಲಾಗಿರೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ, ಈ ಮೊಹಮ್ಮದಿಯರ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾನು 2011ರಿಂದ 2021ರವರೆಗೂ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಅವಕಾಶ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಬಗೆಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೀಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಹ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದರ ವಿಧಾನವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಸರಳವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಮಗೆ ತೋಚಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು
ಅವರು ಒಂದು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ತಮಗೆ ತೋಚಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ದಂಗೆ ಬರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಬರೀತಾರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತರನ ಬರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂಗಳನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಶ್ಯೂನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ತಮಗೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಮಾನದಂಡವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಮಾನದಂಡ, ಕಾನೂನಿನ ಮೀಮಾಂಸೆ ಮತ್ತೆ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳು, ವಿವಾದಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಸಂಗತಿ ಇದೆ ಆ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವನ್ನ ಒಂದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀಡದೆ ಬರೀ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾದ್ರೆ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, as I told you, the students normally they will jump into conclusion. That means with regard to any given problem, with regard to any given the problem, they write the answer unlike they are going to write with regard to theory questions. They don't find the difference between theory question and the problematic question. So they will just write the answer unlike their answering to the theory questions. So here there are so many steps are there. So here if we write the answer to the problematic question in the fashion of theory questions, there are chances that we may miss these aspects. We are going to miss this issue. That means we may not be able to frame the issues. We may not be able to quote the rule or provision of law, and we may not be able to analyze the things according to legal yardstick. So when we do not analyze the things under the legal context, and if we write the conclusion yes or no, then what happens? Then our answer will not be complete and we don't get the marks. Just if we attempt only conclusion, we don't get any marks at all. So that's why this system of what you call FIRAC or IRAC, ILAC, so these systems has brought into effect. So this is very simple. These steps you can be able to follow. This is not complicated. These are all very simple things. Only thing is that if it may be any problem. It may be problem with regard to the Mohamedan law. It may be problem with regard to the special contract, or with regard to the TP Act, or with regard to the Constitution, or with regard to any law subject. If you follow these steps, there will not be any missing out of any aspect. So when you don't miss out any aspect while solving the problem, you are eligible to get the 100 marks with regard to the solving the problem. If it is 6, the valuer has to give 6 marks. If it is for 10 or 16 marks, the valuer has to give the complete marks. But only thing, we are required to do the legal analysis. We are required to write the provision of law. We are required to frame the issues. We have to simplify the facts. Even in certain cases in IRAC, ILAC, there is no need of facts. There is no need of simplification of the facts. If they write the issue, rule, analysis, conclusion, it's enough. So that is enough. That's why I keep on telling. That means it is my sincere effort in making the students in order to what you call to get the good marks in the university examination. So here in this problem, I have chosen the problem with regard to the conversion and with regard to the marriage, with regard to the problems with regard to the marriage. Here, a Hindu woman converts to Islam. No doubt, anybody can they can convert to any religion that is provided under Article 25 of our Indian Constitution, and marries a Mohamedan. And later, she gets reconverted to Hinduism and marries a Hindu. This is the fact. Now, here, nothing has been said whether she has given the divorce or not, or nothing has been said with regard to those aspects. And we can presume that she has not given she has not given divorce to
her Mohammedan husband, that still the marriage is in subsistence. Still the marriage is in subsistence. Then is she guilty of bigamy? So this is the problem. This is the thing we can gather from the problem which has been given here. This seems to be very simple. This problem seems to be very simple in nature. But here it requires so many things, so many provision of law is required to be followed. Here we are required to see the Islamic law. We have to see the provisions of the Constitution of India. We have to see the dissolution of Muslim Marriage Act of 1939. So likewise, there are so many aspect provisions we have to see with regard to this problem. So if in this sort of things, if we just write the things in our own way, then whether we can expect the good marks from the university. And normally the students, they think that now the university, they will not do fair evaluation, all those things the students used to comment. But unless the student has got the legal knowledge, unless the student could be able to solve these problems in the effective way, how we can expect the evaluator can give the good marks in the examination? Please understand the students. Please understand students. Please understand the students is there. Everybody has understood with regard to the students. What is the difficulty? Here, the students has to, they have to understand with regard to the why they are not getting the good marks in university. So what is the problem in getting the good marks? So now the trend is going on with regard to the whether online or offline. That's why I thought of making you aware, making you alert with regard to the ongoing what you call developments. So here you have to get alerted with regard to these things. ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವಾಗ ನೀವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕಗಳನ್ನ ನೀವು ತಗೋತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆ ಮಹಮ್ಮದಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಮಹಮ್ಮದಿಯನನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಆಕೆ ಪುನಃ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂವನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ದ್ವಿಪತ್ನಿತ್ವದ ಅಪರಾಧವನ್ನ ಮಾಡಿರುವಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಯಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಹಮ್ಮದಿಯ ಗಂಡನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೋ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವಳ ಒಂದು ಮಹಮ್ಮದಿಯ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಆಕೆಯ ಒಂದು ಮದುವೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. Let us see what are all the steps. Let us solve this problem under these steps. So we have to simplify it. Here I have simplified in this way. A Hindu woman embraces Islam and marries a Muslim. Thereafter, she gets reconverted to Hinduism and marries a Hindu. So this is the facts of the case. Thereafter, she gets the reconverted to Hinduism, marries Hindu. This is very simple. Very simple thing is there. So here, these are the facts. And what about the issues? So I have told you, we can frame one issue or more than one issue. That is with regard to the facts, what has been given under the facts. We have to, on the basis of the facts, we have to frame the issues. Issues in Kannada means vivadamsha. So we have to frame the issues. Here, what are all the possible issues? Here the issue is that whether a Muslim wife can repudiate her marriage by conversion. That is the first issue. And second issue is that whether during subsistence of her marriage, a Muslim wife gets married a Hindu after conversion. These are all the two issues we can see. That means whether as per the Muslim law, if the Muslim wife gets gets converted to some other religion, when she doesn't have the submission towards Islam, when she doesn't have the confidence on the previous religion, she don't have any place in the religion. But what about her the status of her marriage? So that we have to see. And is there any law with regard to that aspect? Let us see with that aspect. And with regard to whether during subsistence of her marriage, a Muslim wife gets married a Hindu after conversion. So
when her marriage with the Muslim husband is in existence or subsistence, whether she can, after getting converted to Hinduism, whether she can marry the Hindu. So these are all the possible issues we can see here. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವಾದಾಂಶಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಂಡತಿ ಮತಾಂತರದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಮದುವೆಯನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದೇ? ಅಂದ್ರೆ ಆಕೆ ಮತಾಂತರದ ಮೂಲಕ, ಅಂದ್ರೆ ಮತಾಂತರ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಮದುವೆ ಮುರಿದು ಹೋಗುತ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪತಿಯನ್ನ ವರಿಸಿದ ಒಂದು ಮದುವೆ ಅದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಅದೇನಂದ್ರೆ ವಿವಾದಾಂಶ. ಎರಡನೇದು, ತನ್ನ ವಿವಾಹದ ಒಂದು ಜೀವನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಂಡತಿ ಮತಾಂತರದ ನಂತರ ಹಿಂದುವನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದೇ? ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ಸಮಯ ಒಂದು ವಿಷಯ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ವಿವಾಹ, ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಮೊಹಮ್ಮದೀಯ ಒಂದು ಪತಿಯ ಜೊತೆ ಆದ ವಿವಾಹ ಒಂದು ಊರ್ಜಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಹಿಂದುತ್ವಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರ ಆಗಿ ಹಿಂದುವನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಾಳೆ, ಇದು ಸರಿಯೇ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ವಿವಾದಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು, ನಂತರ ವಿವಾದಾಂಶವನ್ನ ಬರೀಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ, ಕಾನೂನಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Then we can go for the provision of law. So what is the provision of law we can see here? So according to Islamic the law and according to Hanafi Islamic jurisprudence, if a Muslim wife became apostate, that means she doesn't have the belief on the Islam, by conversion into another faith, her marriage with her husband stood automatically dissolved. So this is the principle under the Hanafi law as well as with regard to the Islamic law. Hanafi law will come under the Sunni sect. So in India, we are having a majority of the Muslims are belong to Sunni sect only. So here, according to these Islamic principles and the Hanafi jurisprudence, if a Muslim woman, she gets converted to other religion, her religion, her marriage will automatically, it will dissolve with the conversion with the another faith, that we can see under the Hanafi jurisprudence. This has been projected by the Mahmood Tahir, professor of Indian Law Institute, New Delhi. So that is with regard to marriage. Her marriage will automatically gets cancelled immediately after she gets converted to other religion, that is Hindu religion. But with regard to the conversion, she has got every right. That means according to Article 25 of the Indian Constitution, there we can see the right to profess any religion. That means the citizen of India has got the right to profess. There are three aspects we can see with regard to the Article 25 of the Indian Constitution. That is profess, profound. So here there are anybody can profound any religion, anybody can profess any religion. So that sort of the liberty we can see, that sort of the fundamental right with regard to the religion has been provided in our the Indian Constitution under Article 25. From Article 25 to 28, we can see the provisions with regard to the religious freedoms. So in this way, under Article 25 of the Indian Constitution, she can get reconverted to even for in Hinduism. But according to Section 4 of the Dissolution of Muslim Marriage Act of 1939, so here there is some the other version is there. Till 1939 it's okay, but after 1939, according to Section 4 of the Dissolution of Muslim Marriage Act of 1939, even after renouncing the Islam, even after getting converted to Hinduism, if she doesn't give divorce to her Mohamedan husband, even if her marriage in subsistence, then
her marriage will continue. Even she renounced Islam, her marriage will continue with the Mohamedan husband. That means, according to section 4 of the Dissolution of Muslim Marriage Act of 1939, even after renouncing Islam, marriage cannot get repudiated. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸನಾತನ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೆ ಹನಫಿ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ತನ್ನ ಒಂದು ಮಹಮ್ಮದೀಯ ಒಬ್ಬ ಗಂಡನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಮದುವೆಯು ಅದು ಅನೂರ್ಜಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಾಯಿರ್ ಅವರು ಯಾವುದು IITಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಅವರು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ 25ನೇ ವಿಧಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಈ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ 25ನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮತಾಂತರ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಆ ಮೊದಲು ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಮಹಮ್ಮದೀಯ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಹನಫಿ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಆಕೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರವಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆಕೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಮಹಮ್ಮದೀಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಆಕೆ ಒಂದು ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊಡದಿದ್ರು ಸಹ ಆಕೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವಾಗ 1939ರಲ್ಲಿ ಆದ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 4ರ ಪ್ರಕಾರ ಆಕೆ ತನ್ನ ಮಹಮ್ಮದೀಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಆಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು, ಡೈವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಆಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹಳು. ಆದ್ರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮವನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಆಕೆ ತ್ಯಜಿಸಿ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಆಕೆಯ ಮದುವೆಯ ಒಂದು ಏನಿದೆ, ಮದುವೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಆಕೆಯ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಮದುವೆ ಊರ್ಜಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಕೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಯಾವಾಗ ಆಕೆ ಒಂದು ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಆದ ಒಂದು ಮದುವೆ ಊರ್ಜಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಇಶ್ಯೂ, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಇನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಇಶ್ಯೂ ಅಂಡ್ ದಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. Then we have to give the conclusion. So under what is the conclusion will be very easier if we simplify the facts, if we frame the issues, if we quote the provision of law, then if we analyze effectively, then there is no problem with regard to the writing the answer with regard to the conclusion. But normally what the students they will jump into conclusion. So I like to say this even 100 times. So normally what I see in the answer scripts, they will jump into conclusion all of a sudden. And that conclusion doesn't have command of the legal justification. At least if they jump into conclusion, there should be some justification should be there. So when there is no justification with the legal justification, not justification, simple legal justification, then if there is no legal justification, then what happens? There is no chance of getting the good marks. No doubt for writing the conclusion, the value you will give the marks. But what about the legal content? What about the legal the aspect? What about what are all the contents you are required to write? If those things are absent, how we can expect the marks? So that's why students, please understand the requirement. Even if you like to write the answer in the passage, it's okay, but these content should be there. Your answer should have the legal bearing. You should have the legal background. Then only you can get the good marks. But if you write the steps in these steps, you can easily get the marks. So here the conclusion is that
the Muslim woman, if she wants to get reconverted to Hinduism and to marry Hindu, at first instance, she has to get judicial divorce from her Muslim husband. So why I am telling you with regard to the judicial divorce means, in Islam, the woman has got the very limited right with regard to the giving the divorce. Only men has got the what you call the higher priority. The men has got the ultimate right with regard to the giving divorce, even with regard to the aspect of the tafiz. So that is the delegation of power by the husband. So here with regard to the mutual consent, that is kula, and in mutual consent also, there are certain aspects are there. The husband should be prepared to give the divorce. In kula and mubarat also, there should be the husband he should accept. He also should be ready to give the divorce. So that's why in all the forums of this giving divorce under Islam, under Mohamedan law, the man has got the higher priority. It is his prerogative right, I can say. So this can be called as prerogative right of the Muslim husband. But with regard to the judicial divorce, the woman can file a case, she can get the divorce. So here, according to section 4 of the judicial this Dissolution of Muslim Marriage Act of 1939, if she does not give the divorce to her husband, it will be in force, even though she gets converted to other religion. That's why what is the remedy available is that the Muslim woman, if she wants to reconvert to Hinduism, she can get converted to Hinduism. That is permissible under Article 25 of the Indian Constitution. And in order to marry a Hindu, at first instance, she has to get the judicial divorce from her Muslim husband, and later she can marry a Hindu. But to get reconverted to Hindu, there is no bar. ಅಂದ್ರೆ ತೀರ್ಮಾನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ಅವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೂವನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಲು ಬಯಸಿದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗಂಡನಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ತಫೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಕುಲ ಆಗ್ಲಿ, ಮುದರತ್ತಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಗಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಗಂಡ ಒಪ್ಪದೆ ಇದ್ರೆ ಆಕೆ ಒಂದು ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ನಂತರ ಅವಳು ಹಿಂದುವನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಒಂದು ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಅವಳು ಹಿಂದುವನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ. So in this way we have to solve the problem. Though here this problem seems to be very simple, but see how many provision of law has been applied here. Here I have applied the Article 25 Section 4 of the Dissolution of Muslim Marriage Act of 1939, Hanafi jurisprudence and Islamic law. So even though the problem seems to be very simple, so that's why students, please understand that problems maybe seems to be very simple, but you are required to answer with the legal competence. ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಿನ ಪಾಂಡಿತ್ಯದವನ್ನ ನೀವು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಹಮ್ಮದಿಯರ್ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು 7-8 ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ 7-8 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ problems. If you know the steps in solving those problems, you can happily get the good marks. Okay, we can see other problems in the next video.